Greetings and welcome to another episode of the Reconnect Podcast TV Show. Today here we are at NJ's Family Restaurant and we have the distinguished guest, Shoeshoe Mofokeng. Greetings and welcome to the podcast. Ka kopa o kala ka go jetsa gore na Shoeshoe Mofokeng na ke mang tswa kae background ya hao na o holetse kae wa kena sekolo ho kae educational background ya hao ha le bitso la ka ke Shoeshoe Mofokeng ke ngwana mme Matsie Mofokeng le mofu ntate Mare Mofokeng. I always love mentioning my father because I loved him and I still love him very much. Le magobetseng teng. I have a younger brother. Ke holetse hantle ke motho ya hlahang Hlotse Leribe hobane ntate wa ka ke motho wa Leribe ha iso ke Hlotse ha Modibedi, and I was raised by my grandmother ho tloha ha ke sa le monyane tjhe ya re ha ke bala grade 7 ya ba se ke lo tla le batswadi ba ka ke kene sekolong Seventh Day Adventist Primary. Ke ne ke dula le nkgono wa ka Lesotho High School mono ne ke ya Sabata mono ka Sotho ba re ke Sabata ka maoto ya ba ke fihla ke ya Adventville. I did my secondary education at Adventville High School. Ya ba ke bona hala ke sa pasa hantle haholo ne ke pasitse from C ka second class, and then my parents felt hore I did not perform very well. Ya ba ke batlela sekolo St. Catherine's ke be ke fihla ke kena sekolo St. Catherine's, and ile go ke entse high school ya ka St. Catherine's, and then St. Catherine's ke hona mo ke le ka fihla ka nnete ka pasa hantle ka tseba le ya ka Roma. And then ka Roma ka fihla ka etsa social work. Ya ba ke a graduate ka 2008 ke kene Roma from 2004 to 2008. And then ya ba ke a sebetsa for some few years, and then I went back to school to do my masters in social work at the University of Stellenbosch. So yes, that is my educational background. So how long had social work ka Roma? Was it something that you want to follow a passion, or it's something that ola wa le susumeletso ya batswadi kapa di stakeholder tse di o keteletse o entse? Okay. Ho tloha ha ke le ngwana, my parents ba ne ba bolela hore mohlala ha o nona le ngwane mong ba batswadi ba bona ne ba di le ho molata sekolong ha ntse re le primary, I would stay with that child ho fihlela motswadi wa hae a fihlile ba ke ra nna heso ke ha ke ne ke le Sabata ne ke nyulela Lesotho High School mono fela ba ne ke dula le nkgono wa ka. So I would always stay behind ke le ka ho hlokomela bana ba bang. But ha ke tla ithuta ka profession ya a social worker, I had a friend re ne re le ba khotsi haholo primary. I didn't know hore she was adopted. I just knew hore o ne ke bona hore o phela ka hara lelapa le hantle a ntsana le ntho ngwe le ngwe le nna ne ke na le yona. I only learned hore she was adopted hara le secondary ele who introduced the word adoption ka classeng. Ebe yena wa utlwisisa wa ihlalosa ebile a ba re betsa hore no ebile nna I'm adopted. Ebe ke re okay motho wa adopted nche ka mora mono ebe se ke batla ho tseba mo ebe ba mbetsa hore no ho ba nna ke mme wa hae ihle truly ke mme wa hae yena. Ebe o fihla nhlalosetsa but nna ntsa na le mme wa hae antsana le a relationship le her biological mother, but her adoptive mother in say le una sanka ile mme wa hae a close to her. Ebe ke a mo botsa hore okay, tell me about your mother o khone jwang ho nka cause ha re bone hore o adopted. Ebe wa go betsa o tsebile ha se nna le nye wa mmona ke re ke ngwaneso ha se ngwaneso hantle ga adoptwe le yena ga adoptwe re le bararo. Ebe mme o na le ngwana le mong e le go ka fela mme nona ho disa bana ba 4, and she was a social worker. Then I was like, okay, this is what I want to be ha ke hole. And that's how I decided, obviously, I'm going to be a social worker.
secondary, I decided then, this is the profession I want to take. Because also happy, she had money. I love money. She had money. She has a beautiful house. She had beautiful cars. And then I was like, I'm going to have money and I'm also going to be kind. Please tell us more about your early career, what you are doing currently, because I realized you are now a lecturer at some point. Yes. Okay. My career started speedily. PMT City Councillor, Prevention of Mother to Child, HIV. In 2008, I was one of the very lucky people who I gave privately 100 creations September. Yes, but December I had a job. Roma, PMT City Councillor for 2 years, and then later ke fitela Scott Hospital a PMT City Councillor. And then Scott mono, I felt what is PMT? PMT, Prevention of Mother to Child Transmission, HIV. So mosebetsi wa ka inelo ho sebetsa le bakhatjhane ke ba counselor ke ba betsa ka ditaba tsa hore na ba ka prevent hore HIV fetele ho bana ba bona jwang le ba ebang ba ha bana yona ba ke ba re ba counselor hore ba tsebe hore na bohloko ba hore ba ne ba tswele pele ba teste ba tle banna ba bona hore ba ne ba tla ba testa for HIV na ke bofeng ebe hape ngwe ne re testa bana re tla be re nka di madi seretheng re testa re sheba hore na bana e hlile batswadi ha ba tshwaetsa HIV le ho fa batho psychosocial support ka taba tsa HIV. But then Hakele Scott, I felt like I'm more than that. The job felt very boring and confined in a box. So then I decided I am going to further my studies. Stellenbosch. I applied to Stellenbosch. How did I go so to the buttons by said in and whatever? Like, nah, I did not. I guess we're still a bit relaxed. Yabaki Galela Haya with a master's yaka part time. Wow. Yes, I battle master's yaka. And then the following year, my supervisor, Professor Green, or full time because I get my studies and she would want me to graduate 3 years. I should just take 2 years. School full time. Scholarship, but and then I left my job, the severance packages and then I paid my fees. And then Ndeduaga, whom I love very much, decided it's okay with their school full time. Kita offer child stipend. Luckily enough, the child they were enough to pay for my fees for the whole year, the accommodation. So life was very expensive. I also tried to get jobs, but my professor did give me a job. I was a librarian. Not a librarian, the librarian to pack books, and then I would get $1,000, which for me was still fine. At some point, I in school full time. I struggled because I have a son. He was 3 years old, but I have very loving parents. Bane ba setse le ngwana ka ntse ba mhodisa, but le nna ne kutlwa ke mo
ke abandonne ngwana. Some people would actually even say that to me, but I felt this is what I needed to do, and my parents were like, are you comfortable? And God knows my parents love my son very much. So and then I continued, and and I've actually never been called for an interview. I always look at Bacha back in school and feel very sad ka level ya unemployment. Unemployment is a little hodimo gore, but it's worse, and it's very hurtful gore kena skolo ebe o batsadi ba hao kapa le wena o kwetla ne ke investile my money. People back ne sebetsa le bona ba ile ba reka dikoloi ba bang ba haha. And I decided to invest in my education, but there was no job for me. And let me tell you, I got called for interviews South Africa more than 10 times, but and the salary was not worth it. Comfortable, my parents maybe I would have gone. ID, but and but luckily a friend of mine, Leah, she saw an advert, University of Stellenbosch, for some research projects. And then she's like, apply. Apply, but I don't know apply, and then I applied for a lower position, actually not even the position that I got. And then why did I apply for a lower position? An entry experience from a foreign institution. And then let's interview for the senior position. And then I got the job. Applying for the senior position, but then I got the job. I project coordinator for University of Stellenbosch for about 3 years. I have a project Fela, and then I came back home. I kept applying for jobs. But I never got called, as I indicated. Entrepreneurship, it's a recycling box. A friend of mine bought me a recycling machine, a pressing box, and then we got into the business with my dad. Box myself, a whole person with a master's degree from University of Stellenbosch. Yes. Box. Le box low banana le toti. How can I sfalana no on your right? Klabana toti no. Nike apara overall ke wala di khohloko ebe ke mina box le and then made money, and ka mora bo kgwedi tse tharo ne se ke khna chelete enough ho hira batho ba bang hore ba re tla retsa le box le bona ne ke etsa le box le no happy tamane. But ebe kutlwa le yona isintwaka my dad tried to run it, but le nna ntetwa ka nna le into construction. Ebe jelo safumana msebetsi ya construction, and ebe batho re ba tlile mona se ba ja chelete, and then ebe ke itloela, and then that's when I focused on Negdo. Negdoli had Negdoli Network of Early Childhood Development of Lesotho. Established how knowing the first early childhood conference, sort of symposium, not necessarily a conference. And then ebe ra hlokomela hore ha hona
a clear coordination ka taba tsa early childhood education, and then it was formed. I was there, Nikki attended on behalf of Stellenbosch, and then CRS ile ya leka ho irana, but ba itloela ka lehare because also the network mostly encourages hore iranwe ke di local CSOs, and CRS it's an international NGO, and then that's when I took over. And yes, ke Negdol. So what do you do Negdol? Negdol, okay. Ke co-founder and also the executive director, Negdol. So Negdol is sebetsana le different components tsa early childhood development. Re shabane le healthy protection and education, but haholo batho ba re tseba ka education ya pre-primary ya dikonyane ka hore re thusa bo madikonyana, re trainer bo madikonyana, and our biggest funder so far has been the Roger Federer Foundation. Mo re sale re etsa project e o thweng ke School Readiness Initiative e qadileng in 2020 ebile e ntse tswela pele le hona tjena mo re capacitate ma teacher re distribute the tablets, raba monitor, but with this we are just an implementing partner. 100 the relationship ke ere etsang ke ya Roger Federer and the Ministry of Education and Training. But of course, as an organization, we also had to write a proposal, just like any other organization. In Nenzelo competitive, how would we implement this project, and Negdol won. But who were our first funders? Capacity at some point like millions. Wow. Yes. Harikala ho sebetsa re le Negdol re etsa ntho ke early moments matter. Re implement a campaign ya early moments matter where we were supported by UNICEF, but we were also supported by African early childhood networks in order to build a capacity. So mosebetsi wa rona ene le ho yana re setsa team le mahasuk mo re ne re sheba hore na Basotho ba hodisa bana ka tsela mfuta ofeng. We also even did a study more on knowledge, attitude, and practices they Basotho ba di etsang to raise their children. And then yes, ke ha ke tla kena into early childhood development, but of course le aspect in the early childhood development when I get into health, in the component ya health, but and yes, and since 2020 we've been doing School Readiness Initiative. UNICEF lona ntse re thusa ka yani ya early moments matter mo re trainer batswadi ka ditaba tsa hore na ba ka manage stress jwang haholo ha bana le bana ba banyenyana, rena le parental stress management program. So with the experience that I gathered implement the National University of Lesotho ile ya fihla ya reviewa tsela ne ba ruta social work gale ka ibona se bana le di course tse hlakileng. Then that's when they introduced early childhood development. Ilore ka hara social work ho sona le that course focusing on early childhood development. So that is when I was also called to come and help them design the whole thing. A social worker understands early childhood development. Also, I today and that is when I got on board. And I was teaching early childhood development as well as research. I also do research. Yes, it's a part-time lecturing, and now I don't do it anymore. But that is how I got into
part-time lecturing at NUL because of my expertise and experience, more than 10 years experience in early childhood development. Yes. So, Phalali, Petroleum Jelly, and the like, can you tell us more about these products? The products. Okay. Having implement a school readiness initiative, re-implement in what we call reception classes. Lesotho mona class 20 reception class 100. It's a pre-primary class attached by the government. Attached the kolonza di primary. Ke grade R. Ke grade R enan hangata tse re di bitsang reception class ke tse leng tsa government tse teacher ya teng e patalwang ke government tse leng free ebe hape re na le di ECCD centers. Di ECCD centers le tsona tse dina le di grade R but hangata bona re di bitsa graduating class ha re bua ka di ECCD center. Di ECCD center ke tsa tse leng dikonyana. Jwale di grade R tsena ha re ntse re sebetsa with the Roger Federal Foundation, government ya di finance ya di support ke ka ntho nngwe le nngwe. So mosebetsi wa rona e ne le ho provide a capacity fair, but now re se re sebetsa dikolong tsohle tse di attach di reception classes tse attachweng ke government tse around 372. Yes, but the money is committed by the Roger Federal Foundation in the elite. Hantle bana ba committee le to thusana ha Lesotho in 800 schools, but I get the government in another 372 fell. So the foundation did not take their money and say hobane government de haina ha hona more reception classes to work in renka tjhelete ya bona. They did not do that. Ba move it to ECCD centers. So the ECCD centers they have a lot of challenges. One, they are privately or community owned. Go bulela hore teacher tse sebetsang mono di tshwanetse di patalwa ke mang? Ke batswadi kapa ke community tse ding di patalwa ke kereke. So bana ba tshwanetse ba patele school fees. Taba ena na e etsa hore bana ba ka kgona ho access early childhood education nomoro ya bona e be limited. Ke ka hona currently Lesotho mona only about 39% ya bana ba kgonang ho ya sekolong sa dikonyana kore boholo ba bana ba ya primary ba sa ya sekolong sa dikonyana, and that is not very good. It means they do not have good foundation ya thuto. Ko hona jwale grade 1 teacher a ilo ba qala fatshe, and o hopole hore le grade 1 teacher dikolong tsa le tse leng tsa mahala ba fumana bana ba bangata. Kore kana ko tla fumana teacher e ruta bana ba 90 o tlo ba qala jwang bana ba 90 ba sa kenang school ho hang. So the challenge e nono ihle e kholo haholo. Jwale ntho re batlang ko hore ngwane mo le mong o tshwantse a kena sekolo sa dikonyana. Lebaka le ngwane mo le mong a tshwantse a kena sekolo sa dikonyana ke hobane ha o ile sekolong sa dikonyana you have 95% chances of completing your education. 95% ha o ile sekolong sa dikonyana. Go bolela hore ha o qala o ile sekolong sa dikonyana taba ya bo di drop out rates le di eng e hlile o solo 5% fela ha e tlo tla yo ama ho hang. And ha re complete your education re bolela hore o bo fihle tertiary. And we at isengutse ka lehare. So studies have indicated hore ihle batho ba kene sekolo sa dikonyana nna ke kene sekolo sa dikonyana sembenene nke go twa ke wa sister ke mo khona ke batla le ho etsa PhD ya ka ding haufinyana ke tle ke se qete sekolo. So ihle re tshwanetse hore and ha re se ho qeta sekolo ha re tertiary sekolo sa matso ke tertiary, people need to start understand that and respect it. Ha re bolele hore o lo ba le masters or whatever in how ka qeta sekolo ya ba fitla o ya sekolo lelwale e be o fitla o ithuta o o qetile sekolo e le hore ke yona ntho e re hlokang for ngwane mo le mong a etse. Jwale ha re bona bothata bonana ya ba re kopa hore Roger Federal Foundation ha re implement a school readiness initiative
dikolong, can we please do it differently in that we need to see hore dikolo tsena re ka di support jwang tsenana tsa di community hore di tsebe ho nka bana ba bangata iska ba bana ba the few ba be batswadi ba bona ba sebetsang ba kgonang ho patala fee. Then we came up with income generating activities. Ka hara income generating activities ena ke kopa ke qale ka petroleum because it's the easiest. Yaba re fihla re decide hore we are going to have our own petroleum jelly. Petroleum jelly nana e etswa ke rona, and then ha etswe ke rona as in yes le rona re le Necdol staff, we still contribute in making it, but e etswa ke the community, the teachers. Ebe ra e rekisa yena nyana ke 16 rand ha we reka in stock of 10. Ena e kholo ha ke sa khotwe ke 24 rand ha we reka in stock of 10. So petroleum ena e thusa hore ha batho ba e reka tšhelete e re fumana mo re tlo patala bana sekolo, teacher e tsebo patala ba ma teacher a tshwentse a patale ibile le dikolong tsa dikonyana mona. What we wish for ko hore ebe qualified teachers. Iska how to feel how so bona the Reconnect podcast and TV show is a ubora kapo is sa yetse tšhelete ngata. Ebe you just feel like you can wake up ebe o lo ruta bana ba setšhaba. We want qualified teachers to teach in le ECCD center e se monkong ko re sa qebethu e ho le kwa ga batla ebe a qualified teacher a tsebang rona bana ba tshwentse ba rutwa. So since government ha isoka e support these privately owned and community owned ECCD centers, re gona ha re qale re fe bana monyetla, re fe matitjhere le moputso wa hore motho ha o kene sekolo, motho ha o kene sekolo tshwentse a fumane mosebetsi, o tshwentse a patalwe, and a patalwe moputso e tswang jwang o phedisa, not just for the sake of being paid. You have to be paid moputso o etsang ko people should be comfortable enough hore a ka etsa di masters in early childhood education a khutlela sekolong sa dikonyana and I improve hore na sekolo mo bana ba rutwe jwang. So that is what we are trying to do here. We are trying to come up with a fund etla patalla bana ba sitwang hore ba ye dikolong, etla thusa le hore bana ba hlobotseng bana ba ka nako ngwe motswadi ya ka re nna nka ba tšhelete patala fela go le ngwana ka o hlobotsa hana mokgwa ba nna nka patala fela jole ha ona ha ke na tšhelete gore ngwana ka e maetong a sekolo ne ke bone le sono ha sa ba e lo re hona jena re batla ho etsa a fund e tla thusa. So ke nana ELF brand ba rona wa bona e reketse kanto wa bona bo e kae mo ELF an elf. I can remember in English an elf it was a Santa Claus to make presents and gifts. Yeah. So that but in our early learning fund, but we decided to elf because elf will also be able to connect to Lebana because we are about children I guess. But happy even to and our Vaseline smells very nice. Yes. I'll give you that one. Osalo we close so that you can give reviews. Ebe this ki the teddy bears are on. Necdol is with different people who want to help children. Hafela o katla ho rena wa re ke batla o thusa bana. We welcome it. So hona le project ho thweng Mother Bear project. It is based in the US. Bana ba re romella di teddy bears tse ngata tse re ne re di distributed kolong ebe re di distribute le hantse re etsa re implement a school readiness initiative le dibuka jo ke lebetse dibuka re tse tswang ho book dash. So Mother Bear project in ntse re fa di teddy bear, but unfortunately Mother Bear project is closing down. Ha ba sa tlotla ba re romella di teddy bear jwale ba ile ba decide hore ha ba kwala project ya bona ba batla ho fana ka ditsebo tsa bona, and fortunately they chose us as Lesotho. I don't even know why hore ba tlo go ruta ho etsa di teddy bear
and di-teddy bear tsena di entswe ke bomme ba motseng tse ding ke tsa neno ke wa di bona. So we are selling these teddy bears to raise funds. Bomme bano ba etsang di-teddy bear tsena ba tlo patalwa, wa patalwa per teddy bear. Individually, the person will be paid. Then there is also money e tla iswa ka hara fund ya community e tlo thusa hore sekolo seo bana ba tsebe ho etsa ba tsebe ho patalwa fee, ba tsebe ho ja, because we also have a big problem Lesotho mona ya stunting, bokgutshwane ba boqaqatjhe, and go hobane bana ba sa je handle. So we also want to work towards that. So re etsa di-teddy bear tsena re a di rekisa, wa bona le ha ke tsamaya le ha ke ya di-conference le ha ke lo pa ba sofane fela ke apara t-shirt ena ya ka ebe batho ba tsebe bona ba tsebe ho mpotsa hore na what is this. So our teddy bears are $20. Motho mo tsena hobaneng re etsa $20 because also hangata o tla fumana hore ha o ntse o converta o tswa dinaheng tse ding e ya sokodisa. So we ported hore ka morao ka mona ke $20 ka pele ka mona ke $350. Hore yes I am selling this teddy bear for $350 because it's not just a teddy bear for hore it's a teddy bear, but it's actually saying give to those who are less fortunate. But re tlo tla re etsa le di teddy bears tsa a lower cost. The teddy bears tsa rona di tlo tla di ba le tag ya made in Lesotho because they are made in Lesotho, the teddy bears tsena, and we are planning to sell them. We also already have an order in US ya 10 teddy bears ka flaga ya Lesotho. Ke tla romella di picture tsa batho ba na se ba dentse ba itse ba batla teddy bears ka flaga ya Lesotho. So we have like a teddy bear ngwe batlang le for Valentine since re tla retsa di teddy bears. But another thing re tla retsa ka di teddy bears re ntse re ruta community tse interested tsa bothabothelele re ka boya ho bohla boya ba pudilinku, because we actually want to make yarn I get this is yarn re tla re iketsa teddy bear e le hore e tla re ha re teddy bear nana it's 100% made in Lesotho e be le jwalo e tla be entswe ka boya ba nku kapa pudi tsa kae tsa Lesotho mona re daile kae Lesotho mona e be jwale re etsa teddy bear. But we are not only going to make teddy bears, we are also going to make blankets and different things e le hore early childhood development ke nana e tlisa eng hape job opportunities, hobane ha ntwe nana e hle ka etswa ka scale se seholo. Di jersey tsa bana ba rona ba sekolo re ka di etsa mona hobane le uduye re lwang jersey tsa bona ka yona ha re tse le rena etswa ka, but yet we have wool and more hair in abundance hai mona. So yes, di taba tsa ka di tjena e hle re etsa dintho tsenana tseo o di bonang mona. Well, there's ntho tse ntle haholo ka nnete mosebetsi wa lona o motle. What can you say for people ba batlang to drop out kapa who dropped out because asaba ba fella go sekolo hobane ba re ka ha se sale worth it, like unemployment rate yo di so ho veterano phasela at the school. Some people check ka bakala mathata high at school. What can you say to the tawazena that dropping out, like we ga bohlokwa ba school, because some people ekare ha ba sa wana bohlokwa ba teng. Okay. I get very upset ha batho ba school ha sena thuso. Ebile I even get more upset ha ngola on social media. Hobane ke horebe o kgonne ho kena on social media, ebe you typed hore education is useless, it's because you have been to school. Motho ana ke asa kena skolo a ke ka kgona ho kena Facebook ebe wa ngola. It is the biggest crime e batho ba keneng skolo ba e rata ho ikhomita ya hore bentse ba re sekolo ha sena thuso. O kena Facebook o rekile airtime
o kgone ho bula account ya Facebook o a tseba o a ngola ibile o tla ngola hore in English they used to say education is the key to success, but look at me now. Like, how are you even able to write those words? How uno usagena school? You would not be able to do that. Hape sekolo se etseditswe to broaden your mind. Ha re tlwelleng hore re batla hore re be employed. I know hore le nna ke ne ke le mongwa batho ba jwalo hobane I used to feel hore how Lesotho mo ho sotho ha hona le mo ke qualifyang ho hang mo nka bitsetswang interview gore ke bitswa gore le Kenya ba kile ne ba mpitsa interview nche I did not make it, but gore ka ipotsa ka how, and I used to apply for jobs then ke mona ke qualify ke bile ke na le experience, but then we need to start shifting our mind from being employees but being job creators. Ha ke na background ya entrepreneurship ho hang, but how shebile mona ibile o kopana le colleague tsa ka tse ding o mamela wa bona hore no re ka etsa ntho tse itseng. So ntwenka nka khothaletsang re le batjha batha ke sala motjha se ka re le batjha ke tlo ba 14 January and I'm sad. Ntwenka khothaletsang batho hobane le rona batho ba almost 40 kapa even in their 50s ntse ba tshwantse ba sebetsa ke fela mesebetsi hae. Ntwenka khothaletsang yona ke hore ha re lekeng ho hlaisa mesebetsi, ha re tshepahallaneng. Bothata bo bong o tla fumana hore re ka tla mona kaofela ga re ha re ntsheng di 500 re qaleng kgwebo itseng ebe mong ha hobane kena na re buelela ha sa aba sharp wa nyamela. Re tshwanetse re tshepahallaneng re lekeng hore re create mesebetsi ho feta hore re batleng ho hiwa hobane nna ke bone ho le fifi ho le fifi empa ha re ka ra create la mesebetsi and mesebetsi ya matsoho e mengata e bile metle gore ha wa bona di teddy bear tse dintle na le Vaseline na rona o tla utlwa ha o itotsa ka yena e le gore mesebetsi ya matsoho e mengata. Hona tjena ha o kene sekolo motho e mong ha bona teddy bear ye ha sa kena sekolo o tlo popie na nka rekisa 350, but ha o kene sekolo o tlo nahana hore no ibile ha ba ke kena sekolo Stellenbosch and hona batho ba itseng be ke ba tsebang ha ko nke ke mo romelle popi nana ke re ha ya marketing wa hae a ka shebe hore na a ka se sebedise. Ha o le social worker jolo ka nna tjena ntse ke tlotla ke approach social development ke tlo ba botsa hore na ha le nahane ka dipopi tse le ka di sebedisa bakeng sa ha le etsa child play therapy. Wa bona se hobane sentse ke tseba hore di social worker di tshwentse di etsa bo play therapy akere, and ha ba etsa play therapy ba etsa ba sebedisa bo dipopi akere, and ha ba batla popi tse mohlomong le batho ba rutang bana ka bo tlhekefetso ha sheba ke go tla mo ruta hore ntate kapa mme ha tshwanela o tshware ka mona akere o hloka popi ha hloke ntho e tlotla e tshosa bana o ke ke ema ka pela bana e bo sontso itshwara bo matsweleng hore motho ha tshwanela empa ka popi o tla mo ruta hore ha tshwanela ho tshwara kae mona ha tshwanela ho tshwara kae le mona akere, and we sebetsa e le hore hobane sentse ke tseba sentse ke le ka hara field eo ke tlotla ke sebedisa dipopi tsena tsa ka to approach batho hore na re kopa ho etsa teddy bear o batla teddy bear mofuta ofeng mohlomong mo akara ke batla teddy bear e mose le e tineng tjena fela ho ruta ngwana hore bana hore ngwana na a ka tena mose ba le ngwana na a ka tena tjena akere ho bana ka tena borigwe empa motho e mong ka nako nga ka batla hore a bontshe banana hore banana ba ka tena leng hape nese ga gona ho etsa popi ena le mose ga gona ho etsa popi e apereng kobo ebe ga ruta bana hore wa bona le popi ya ka isetsana scarf wa ruta bana hore scarf hana motho sa paraneng ka winter akere o ke apara scarf ka sama akere so re ka etsa le popi 9 scarf scarf sena se kgonang ho tswa ebe bana wa ba bontsha dikatiba ga gona ho di etsa tsa mofuta ya letsatsi le ya winter e le hore sekolo ha re sebediseng sekolo ile mokgwafelo wa hore kelello tsa rona di bulehe
and re etse mesebetsi, but le teng re ke ra etsa mesebetsi kaofela. Ha o entse mesebetsi jwalo ka ha re tla re etsa tjenana, ba bang ba tla hirwa akere, but you also be open minded hore ha o fihla mosebetsing wena o ka nna fihla wa ra no ke nahana hore popi ena ha re ke re etse njene, ha motho mo ka fihla re nna ke nahana re ke re etse popi e dutseng hodima wheelchair, so that bana ba dutseng hodima wheelchair can also feel included, you know. And dintho tseno o tla di etsa ha fela o entse jwang o kene sekolo ko kelello e bulehile, e le hore education e etseditswe hore e re bule kelello, re tsebe ho bona an opportunity mo motho a sa kenang sekolo a ke keng a e bona teng. Where can people find you if they want to learn more about ditaba tsa rona, kapa for some if they want to collaborate or to partner with him? Okay, our petroleum e a bontsha monana hore sentse fane ka dinomoro le our email address ke info@necdol.org.ls. ebe re na le nomoro ya rona where you can call us 27 31 2222. So yes, you call us. Our office is very small. Hare batle batho ba se ba fihla ba se ba fela hi. No, we're going to say bye. No, I'm kidding, but hey, re office ya rona it's very small. So hore motho atle a tlotla re bua le ena hantle ebile re hloka ho itlhophisa hobane hantle batho ba sebetsang ba implement ba etsang petroleum balwan dipopi tsena most of the time ba fielding, so we need to make arrangements, but re sebetsa diterekeng tse 10 kaofela. Ha o hloke ho go tla Maseru ho go tlo re bona haeba o batla ho re bona re ntse re le o le thabatse ka wa bolela hore okay bona re thabatse ka mona, but tjhere tla hloka ho be toropong fela hele metseng kwana re ntse re fihla re ka o betsa hore a ka date tseng re nana hore re tla fihla sebakeng seno kapa re tla be re ya ka directioneng eno hore he re tla go bona ha re batho ba Maseru re batho ba Lesotho. E le hore re fihla hohle ha re batho ba Maseru ho ha re batho ba Lesotho re fihla hohle ka ha rona le direkeng tse ntse le shume kaofela. Di Vaseline tsa rona ha o etsa o ka kenya order le on Facebook, we are very active. O ka kenya order ebe ha o hloke hore o tle Maseru hore o fumane order ha re tla o isetsa yona le le sobeng ka fihla. What were some of the challenges you met along the way apart from Zobi and Kazana, and what inspires you to keep going? Personally, ke ile ka ba le a lot of life challenges. Tse bophelo ka nako nngwe, even if you have everything, bophelo can just throw you off balance, and o utlwe ka ekare you're dying. No, you're not. Empa ile dintho tseno fela tso hlokang ho di feta, and ho bua ho bohlokwa haholo ho bua le ha batho ba tla bua ka wena ba tla sala ba bua ka wena, but ha o buile ka ditaba ko ho bua fela o ka fitla wa dula pela motho ha o lo reka dijo ka KFC ka manwa re he ntwe nhlaetseng ya wa mo qoqela o tlo kwa o fila better. So nka re tshwanetse re bue ha re na le mathata. Ha ho tloa work wise, the challenges tse nka buang ka tsona ke hore here I ngola di proposal ha ke tsena ke ngola proposal tse kae gore sometimes I even cry ha ke fumana feedback. I want like go tla fumana hore o ile ke hopola ntse ke ngola proposal e nngwe ya EU re ngola, and then we made it to the next step, and then I get ntso etsa, and then the following le enngwe ya their world ebe o tla bontso ngola ho ntso e tshwang, and even neng wa vetsa gore you did not make it, just tears gore ha o re ke batla ho lla kapa eng o tla utlwa le wena di tla re fela fahla ebe o hobane o no sontso planne hore ka tjhelete nana ke tlo not planne wena hore you're going to gain, but o sontso bona organization e hola o shebile hore okay it means re tlo ba le positions tse kana
o sontso plan bana ba Basotho ba tlo benefitang ebe wa betsa hore you did not make it ha na ntho bohloko lo ka eno no ko ge lona tsena bohloko bona bo kata hotla because it's very painful hobane inka nako gore you need to write inka di resource kana go ngotse ba ibile re hira le di consultants to help us write proposals ebe how we fumana. So that is the most painful thing ever. Ebe nngwe hape ke ya batho ba tlebe ba batla ho sabotage mosebetsi o lo etsang just because they think they can or they feel hore maybe you don't deserve way into hore be o fumane a grant no, but he ha ga tshwanela hore nako ena kaofela be sale re ntse re batho ba mona gore hangata re rata o dula bontse mona tsa hore ba bantse batho ba believe hore ba lowa or whatever gore kapo ba jealous ke mkhona ke sa fumaneng dintho kapa eng kapa ke mkhona ntho tsa ka di sa tsamaye hand kana go it's because you are not doing things right. So o tsentse re nke nako o itlhatlhobe o ichebe. Yes, some people may sabotage you, some people may steal ideas he batho ba di utsa di ideas tsa batho kantle ka mona. But I always say if the idea was originally yours, no implement, don't care hore na motho mongwe entse ntho hobane highly ya how original a ke ba etsa ntho e no inahanela gane o tla etsa ipela yona and you will succeed. So happy e think hore we need to understand hore there's something called competition. Ibile ha ona mo itla we need to understand hore competition ke ntho e teng lefatsheng. And oske yaba how bona competition ebe jelo o soba wiki o sontso batla ho bua batho hampe and all those things. So ke di challenges tse re kopana le tsona and re kopana le tsona almost every day le hona tsena nka se makale ha nka fumana motho o mong a science bo teddy bear ina na sa the same amount of money I will another the same t-shirt e ke nang le yona but ya high a fihle a etsa $100 ana le logo ya high and it tla be sin o tla ba sa o tla bankile idea ya ka ke but nna ke a tseba hore na ke batla ho etsa eng. So we need to understand how competition thing. There are thieves who will steal your ideas, but you need to ensure hore idea how why implement that. Ebe happen e well sentse ho etsa ke hore sentse hore re ithute motho a bohlale ho ithute ka mehla. Don't think you know it all because you will stay behind. And batho ba tla ba get your ideas and improve them and make them better and get more money out of your idea. But when you were just sitting there like it's my idea, no, we always need to be open-minded. And the challenges titla fihla bophelo mona, you'll cry, you'll be heartbroken kana go o motho wa hao wa o hlala eno tshentse ya mosebetsi wena o tshentse o etsa hale and it's okay to cry. It is okay to tell people hore ha ke sharp ska ga bona fela o so le ma beef how is how sharp how ba ma beef ha o le mosebetsi ha re go ma beef re hi no motho na o dilana le taba tsa ha and also o gola ntho ya o keteleng ka etsang inka e bang ke hore di ho hloka ho ba le a positive work environment ka hore e etsa e thusa batho hore ba be le di ideas, but also you should not abuse a positive work environment ka hore bele be o sotsa tseleng society mosebetsi wa hao ka pontho tse tshwantseng ho go di etse. So how do you want to be remembered? How do I want to be remembered? I don't really think I'm concerned about how I want to be remembered. I just but hobane ke nana hore different people are going to have a different me. Yes. So ha ke tlotla ke etsa ba ke ba concerned hagalokalo but hola if I really had to choose
is I was kind when nobody was. Maybe that is one thing that I would want to be remembered as, being kind when nobody was. Yeah, but other than that, no, I'm not really concerned about being remembered. Yeah. Oh. Yes. So do you think, J, you have found your passion? Because in the past, that project or company or business, yeah, or work, work at some point, or I gotta see how and focus on that thing. So, do you think or do you believe for like it's what you want, like finally what I did? Yes. Ka hore the position I am in allows me to explore gore not even necessarily the position fail, even the organization. How do le for instance, my other colleagues but teacher coaches. They're professional teachers, ba mentorang le ho capacitate but they can also learn how to knit, and if lessons by ithuting ba isitswe sekolong sa ho hlaboya. So ke a rata ka hore ha fela re na le funding, you can be anything. You are allowed to explore. Ha re tlo tla re just because o teacher ha re tlo dumella ho ithuta ho etsa teddy bear e o kana tlotla o etsa bana ba hao le ha ka I etsa lena a re rekisetsa teddy bear tse ntse ha etse re tlotla re di rekisa. It is still okay. So I think yes, not I think, I believe yes. But money wise, if if a position came, maybe like what I would be happy with, I will leave. But letting in the position I'm going to be happy. A very toxic environment, and I never want to go back to working in a toxic environment. More to suck up to your boss or whatever. No, I don't want that. So I can only go making sure the people are very professional and I would get money. Because I'm very happy. Like, I am very happy. But financially, am I happy? Well, I'm average. I'm not very happy. I'm average. Where do you want the organization to be in the future? Maybe in 5 or 10 years, or maybe like a successfully just done, like Thapelo zone or achievable. Okay, I would like to see Negdo inali its own buildings, inali the ECCD centers in all the districts. Not just ECCD centers, what we call model ECCD centers. Model ECCD centers ka hore motho ha na le ECCD center, at the ECCD center nya hona a tlo bona hore na a proper ECCD center is operate jwang. So that is one thing that I would really wish for, hore re be le di ECCD center di direkeng tsena tse 10 kaofela. And rebelli relations and an institution more ho shejwang ditaba tsa early childhood. If there is an institution focusing on that, that is where I see, not I wish, I actually see Negdo in 10 years time. In 5 years time, I believe the ECCD centers, and it might not be in all the districts, but we are working on it, and I know it is going to happen. And I'm calling out to anybody out there who would wish to support us to do that. Thank you so much for being on the Reconnect Podcast and TV Show. Is there anything else you'd like to share?
Thank you for inviting me. I don't even know why I was invited when there's so many great people, but I'm also loving and appreciating how I was invited. And my last words would be education is very important. It is very important. Le lona ba tswileng sekolo ka lehare oehle kgutlelang sekolong. Thuto ke lefa le sa boleng. Hona tjena anecdote e ka wela mohlomong ka baka la mathata ba dintho di ediwele kapa eng ra bona hore le Trump o kwetse ho etsahala dintho tse ngata di a wela, but you always have your certificate, and how ka to hona le eng you always get that opportunity. Ha ka ta jolo ka se ke tshilo, education is not just that paper, but it also broadens your mind. Galebo. Oh, thank you so much. Thank you.